Okay, the diagram shows a cubic graph, y equals to fx, and a linear graph. There are two graphs here, a straight line and a cubic. Point C lies on the straight line, points A, C, and D. I think it's supposed to be ABD, but... Oh, okay. Yeah, I think so. A, B, D lie on the curve. It should be B line instead of C, yeah? All right. A, B, D lie on the curve. The tangent to the curve at point A and point B are parallel to the x-axis. Oh, okay. So that means A is a maximum point lah, and B is the minimum point. Okay, so that means this is the tangent to the point A, and this is the tangent to the point B. They are parallel to the x-axis. State which points that satisfy the following condition. Okay. If we have a curve, okay, if we have a curve, and then there's a maximum point, this is called the maximum point. Maximum point atau titik maximum lah. Okay, understand? Understand? So if we were to draw a tangent to this line, okay, tangent to the curve at this point, for example, if I draw a line, straight line, touching the maximum point, then this is called the tangent to the maximum point. Okay, what is the dy and dy over dx? The value of dy over dx is always equals to 0. Okay. Similarly, for a curve with a minimum point, if you were to draw the tangent to this curve at the minimum point, okay, ini titik minima, the dy dx or the gradient is also 0. Okay, all right. And then what else can you say about the d square y over dx square? Okay, d square y over dx square, this will tell you whether that point is a minimum as well as whether it's maximum. Okay, have you learned the quadratic function y equals to ax square plus bx plus c? Have you learned about this? Yeah, this is standard form. What does the a tells you? What does this a tells you? It's the width of the... Okay, if your a is a positive, what does they tell you about this? It's like smile. It's a smile, right? Yeah. So your a is positive is for the second graph. Correct? Yeah. Which is the smiling. So a is actually equivalent to d square y over dx square. So a represents the d square y over dx square. So for the muram, for the frowning, it will be actually a should be a negative, or your d square y over dx square should be a negative value. Okay. So for the answer, state which point satisfy the following condition. For a, dy over dx, the answer will be point A and point B lah. Okay, that's the answer. And for C, for positive one, so that would be your B answer. Okay, because that's a titik minima. Understand? Yeah. Okay, what about for B? For B, the gradient is a negative gradient. See, negative, less than 0. So the answer is C lah. C. Okay, got it? Yeah. Any question for this one? No, not at all, actually. Okay, so let's move on to the next question, yeah? Okay, where is the next page?
Okay, number 5 is it, or number 4? All right, let's look at number 5. Given that the equation of the curve y equals to 3 over x squared, find the dy dx when x is 2. So you need to find the differentiation. Do you know how to do this for a? Yes, you convert 3 over x squared into indices. So Yes. it's y equals 3, bracket x to the power negative 2. Yes, like this lah. Okay, you bring it to negative index. So now you write your dy dx. It's And what negative 6x power x? negative 1. Negative 2, you Oh, wait, need to... negative 3, negative 3. Negative 3. But your negative 3, you need to put it back down here, become a positive 3. Yeah, You understand? understand. Okay. So then they want you to know what is the value when x equals to 2. So you need to substitute x equals to 2 here. So your value of dy dx would give you negative Negative 6 6 divided by over 2 cube, right? 2 cube, which is 8. So negative 6 over 8, you simplify, becomes negative 3 over 3 over 4. 4. So that's the answer lah for A. And for B, estimate the value of 3 over 1.96. And then there's a square, is it? Yeah. Oh, okay. I think I did a mistake here. For I noticed that it's 3 over x squared, not x cubed lah. Okay. Oh, okay, correct. 3 over 1 minus 9.6. Oh, no mistake. Everything is good. Okay, let's go on to the second one. So now they want you to find out what is the estimation. 3 over 1.96 square, correct? They want you to know Yeah. what is the answer for this. And in our previous A, the x is 2. X is 2. Okay, the bottom one is 2. In our previous, in our A, it is 3 over 2. And then there is a square, right? That is our original function. Yeah. Original function. But this is our new one. Okay, y new is equals to 3 over 1.96 square. So that means your x changes from 2 to 1.96. Then the difference have to calculate. So what is the delta x here? Do you know? Is it 0.04 or negative 0.04. Okay, negative, because you have to take 1.96 minus 2 and not 2 minus 1.96 lah. Okay. That's the delta x lah, right? So our y value when x is 2, that will give you how much? Y equals to 3 over 2 square, that will give you 3 over 4. That is the y value when x equals to 4. Y when x equals to 2, sorry, not 4. So now we want to find what is delta y. That is what we should find out. Understand so far? Yeah. Okay. For this one, approximation, for this section on approximation, delta y over delta x is equals to dy over dx. In order to know to answer this section, you need to understand this, or you need to know this. It's important. Well, what's the difference between delta and d? D is the differentiation. That's what you do, dy dx. Delta means a small change. Okay, delta here means small change.
Yeah. Okay, Okay. a small change. All right, the theory part, you don't have to worry about the theory part. What's important is you know this one first. Okay, delta y over delta x equals to dy over dx. Okay, so now we need to find delta y, which is a small change in the y. And if you bring your delta x to the right side, it becomes dy over dx multiplied by delta x. X. Okay, understand? Huh? Understand. So dy dx, yeah, when x equals to 2, we have to use the value in the first part. Your dy dx when x equals to 2 is negative 3 over 4. Correct? Yeah. So make use of this. Delta y is dy over dx times with delta x. Okay? dy dx, we already found the answer is negative 3 over 4. And delta x is actually negative 0.04. Or you can say, can lah, negative 0.04 lah. Do you see that from here, delta x? Yeah. Okay, so what is our answer? Negative 3 over 4 times negative 0.04. Do you know the answer? 0.03. I think. Yeah, 0.03. So it's a positive answer lah, yeah, 0.03. Okay, so now they want to know what is the answer to this. So the answer to this is actually y plus delta y. Okay, y plus delta y. And your y value is, original was how much? 3 over 4, right? Y is 3 over 4. Got it? Understand this one? Yeah. Plus with 0.03. So 3 over 4 is 0.75 plus 0.03. You get 0.78 lah. That's the answer. Okay, let's yeah. How do you know that 3 over 1.96 squared is equal to y plus dy? How do I know that? What again? Is there like rumus to show that 3 over 1.96 squared is equal to y plus dy? You see, it's like this. It's like this, right? See, when x equals to 2, the y would be 3 over 2 square. That will give you how much? 3 over 4. 0.75, right? Yeah. Okay, and then x changed from 2 to 1.96, right? Yeah. Then your y will also have a value here. That means 3 over 1.96 square. That will give you if you use a calculator, you will get an actual value of 0.7809 something something something. Oh, Correct? okay. Correct? I Nah? don't know. I don't know how to check. Oh, you don't know how to check? Oh wait. Oh, just You 3. just put in the calculator. Oh, okay. Then I have to put delta y. I don't need, you just put 3 divided by 1.96 square. Yeah. Like, yeah. So you will get like this one. Oh yeah. Okay. See. Okay. So when x change from 2 to 1.96, your delta x equals to negative 0.04 lah. Correct or not? Yeah. Then your y need to change with, you need to add with a delta y in order to get the new answer. Okay, Yeah. wait, one more time. Let me explain it properly. Okay. Okay. Let me explain one more time. Yeah. All right. See, this is what you get.
when you substitute in calculator, x is 2, you get y equals to 0.75. And this is what you get when you substitute direct into calculator, the 1.96. Okay, but when in our approximation, your x need to plus with delta x in order to get 1.96. That means 2 plus with negative 0.04 to get 1.96, correct? Correct. So, same thing, your y, you need to plus delta y in order to get this answer. This need to plus with delta y in order to get 0.78. I see. So we need to find out what is delta y. We need And to find then, out delta y. Then you need to plus with the y original. Understand? yeah. Excuse me, That's why sir. it's I y think I need plus. to switch to my phone. Oh, why? I just need to switch my phone. Okay, all right. Let me know. So whenever they say approximation, they always mean they always use the formula of delta x over delta y is the same as Yes. dx dy. Okay, Yeah, I this is understand. what you must remember for approximation. And then there is always old x, new x, old y, new y. Yeah. That's right. If you can find another question similar, we can try out another question. I think we can just move on. Okay, we move on first, yeah. After that, you try to do more questions. Okay, you will know lah. Okay, let's move on to the next question. Okay, a metal solid is formed by combining a cone and an hemisphere with a common radius. The total surface area is given by, okay, given there. The solid expand when heated, given that the surface area of the surface solid changes at the rate of 0.7 pi. Okay, find the rate of change of the radius. Okay, so you have a metal solid is formed by combining a cone. Okay, you have a cone, right? Combining a cone and a hemisphere. Okay, you have a cone, you have a hemisphere. Correct? Metal solid. The total surface area. Okay, what's more important is the formula or the function area, which is given by 3 pi 8 over radius plus radius square over 2. Okay, so the area, the surface area is a function of the radius lah, r. And then given that the surface area of the solid change at the rate. So this is rate of change. This topic is rate of change. Kadar perubahan. Rate of change. Okay. So in order, have you learned rate of change? Is it something about dv over dt? Yeah. Okay, something like that. So now the information is the surface area change at the rate of 0.7 pi. So not delta, dA over dt. That is the rate of change of the surface area. So you need to be able to specify dA over dt and equals to 0.7 pi. Understand? Understand. Okay, the question says find the rate of change of the radius. So the rate of change of the radius. So that means you need to able to write dr over dt. This is the unknown. This is the question. Understand?
Yeah, I understand. So dt is always on the bottom, right? yes, rate, because rate of change. Okay. So when there's a rate of change, dt is at bottom lah. Okay, so in order to do this topic, you must know the chain rule. You must know the chain rule, or petua rantai lah. Do you know what is chain rule or petua rantai? Dx over dy equals dy over du times du over dx. Yeah. So you need three sides. D something over D something equals to D something over D something times D something over D something lah. Understand? Okay. So our unknown is dr over dt, right? This is our unknown. So you need to write over here dr over dt. This is the unknown. So you write it on the left hand side lah, becomes the perkara rumus lah, the subject. Okay, and they have already given you dA over dt, correct or not? dA over dt given. So you can write your dA over dt here. Okay, and what is missing over here? Do you know? Is it dA over dr? Okay, dA over dr, you got the letters correct. dA over dr. But is the order dA over dr or dr over dA? Which one is correct between these If I two? look back at If I look back at chain rule, then dr in this case is similar to dy, so maybe dr over dA. Yes. You need to look at the equation, yeah, whether it's balanced or not. Okay, now you say it's dr over dA, right? Now you look at these three. Are they in balance? Yes, they are, because dA Yes, they just are. cancels out. Yes, you can cancel off the dA, and then your dr over dt will be in balance lah. Understand? I understand. Okay, so now the next thing is, what do you need to do? You see, dA over dt, you know the value. This one you can substitute with 0.7 pi, correct? Correct. But dr over dA, okay, you need to differentiate this. You need to do this. You need to find dA over dr first. Understand? Understand. Yeah, 1 minute. Somebody is coming in. Hello, Dzul Haris. Apa khabar? Hello sir, baik. Baik. Okey, kita tengah membincangkan soalan-soalan pasir di sini. Okey, sekarang tengah buat soalan kadar perubahan. Itu bab dydx lah. Okey, Dzul. Okey sir. Okey, just ikut sajalah. Tapi saya dah ada buat rakaman video lah. Nanti lepas ni pun kamu boleh rujuk balik lah. Lihat video rakaman ya. Okey, baik sir. Okey. Kita teruskan di sini. Daripada fungsi dA over daripada fungsi ini kita cuba buat pembezaan. Faiz, we need to do the differentiation of dA over dr. 3 pi 8 over r plus r square over 2. Okay, Faiz, do you know how to differentiate this? First differentiate 3 pi, or Nope. do you use Naikkan semua r, all the r naikkan ke atas. Understand? Okay.
After that, you can start to differentiate, or you can multiply the 3 pi with the 8. You get 24 pi. Pi is a constant, R index 1, negatif 1, tambah dengan 3/2 pi R kuasa 2. And now you can do dA per dr. Faiz, ada? This one uses multiplication rule. Ya, you darab negative 1 to 24, you get negative 24 pi. Kurang 1 jadi negatif 2 lah indeks dia. Okey, tambah dengan 2 darab ke depan, 2 darab 3/2, you get 3 pi 3 pi R. R. 2 kurang 1 jadi 1 lah. So, you will get negatif 24 pi bahagi dengan R kuasa positif 2 tambah 3 pi R lah. Understand? Understand. Okey, itu dA per dr. Ada soalan? Dan soalan dia A1 cari kadar perubahan jejari pada ketika jejari ialah 4. Do you see that? When the radius is 4. When the radius is 4, that means you need to substitute the R here dengan 4. Okay, you need to substitute the R with 4. So, kita boleh masukkan dulu negative 24 pi over 4 square tambah dengan 3 pi darab 4. Got it? Got it. Yeah. Okay, so negative 2. Kenapa ada 2 pi pula? Okay. So, you will get negative 2 pi per 16 tambah dengan 12 pi. Bukan negatif 24 ke? Oh yeah, I wrote wrongly lah. Correct. You are right. Tadi saya nampak 2 pi kan. It's actually 24 pi Okay, 24 pi and 24 pi. So 24 over 16 will give you how much? 1.5 kan? Yeah, 3 over 2. Negatif 3/2 pi tambah 12 pi. How much pi you get? You get 10.5 pi lah. 10 1/2 pi lah. Correct? Yeah. Okay, so 10 1/2 pi. Okay, but our question, soalan kita atas go back to this one. They want dr over dA. So dr over dA is 1 over 10 1/2 pi. Okay, kenapa 1 over? Because dA over dr is 10 1/2 pi lah. So, bila kita dah terbalikkan dr over dA, then it is 1 over 10 1/2 pi. Understand lah? Baik. Yeah. Faham So, that's why we have to 1 over 10 pi. Because it's dr over dA here. Okay, so pi and pi boleh potong lah. Then you get 0.7 divided by 10.5. 0.7 divided by 10.5, you get, okay, kalau nak dalam pecahan is 1 over 15. Okay, cm s minus 1 lah sebab dia kadar perubahan jejari. Okay, so this is the answer. Ini jawapan lah. You can write in bentuk pecahan ke? Can? Because if you write in decimal, it will be 0.0667 cms minus 1. Okay. Any question? Ada soalan? Siapa-siapa?
Tak ada sir. Tak ada Okey. Kita pergi kepada bahagian kedua. Find the approximate change of the surface area of the solid in terms of pi when its radius increase from 4 to 4.03. Faiz, are you listening in? Yeah. So this is now approximate change. Just now we learn about rate of change. Now ini kadar perubahan that we have discussed something like just now. Remember? Nombor 5. Penghampiran. Okay. Now we are doing this question. Kita tengah buat soalan ni. Cari perubahan hampir bagi luas permukaan dalam sebutan pi apabila jejari bertambah dari 4 kepada 4.03. So jejari di sini ialah 4. Simbol yang kita guna ialah R untuk jejari. Asal dia 4. Sekarang jejari sekarang sudah menjadi 4.03. Faiz, understand? Understand. So what is our perubahan kecil dalam jejari? Simbol ialah apa? Delta R, betul? Betul. Delta R is 0.4.03, kena tolak belakang tolak 4 jadi 0.03 lah, itu jejari. Cari perubahan hampir. Okey, tapi dia nak cari perubahan hampir bagi luas. So soalan nak delta A, the area. Find the approximate change of the area. Itu soalan kita. Okay, itu soalan kita ya. So daripada apa yang kita perlu buat di sini? Delta A. Tahu? So remember chain rule? Not chain rule, sorry. The dr approximation. over dA. Yeah, dr over dA times delta R. Yes. So kita tahu delta A over delta R sama dengan dA over dr. Remember I told you, in order to know the approximate change, kamu kena tahu ini, rumus ini. Okay, ataupun tadi soalan nombor asal tadi. I already say. Kamu kena tahu delta something over delta something equal to D something over D something lah. This one. Okay, but for this question, okay, you need to know delta A bahagi delta R sama dengan dA per dr. And from this one, our question, soalan kita, cari perubahan hampir bagi luas. Perubahan hampir bagi luas. Approximate change of the surface area. So our question is delta A lah. Okay, itu perubahan hampir bagi luas. So delta A bersamaan dengan, daripada rumus di atas, delta A bersamaan dengan dA per dr darab dengan delta R. Do you understand? I understand. So what is dA per dr? What is dA per dr? We have found from the first part. I think it's 10 1 over 2 pi. Mana tadi? dA per dr ya. What? Kat bawah. Okay. 10 1 over 2 pi. Correct, Faiz. 10 1 over 2 pi. So, kita ganti saja. 10 1 over 2 pi. 10 1 over 2 pi times with delta R 0.03 ataupun 3 over 100 lah. Okay, so multiply this two, you get your answer. 0.315. Yeah. 0.315 pi. And delta A is cm square lah. Okay, areas, luas. So unit luas ialah cm persegi lah. Ni question, ada siapa ada soalan? Dzul ada? Tak ada sir. Tak ada Faiz, any question for this? No.
No, we go to B Soalan B. Jika sesebuah pepejal yang sama bentuk dibentuk dengan keadaan jumlah luas permukaan ialah minimum. Cari jumlah luas permukaan minimum bagi pepejal itu dalam sebutan pi. If a solid of the same shape is to be formed such that the total surface area is minimum, find the minimum total surface area of the solid in terms of pi. Understand lah? Tahu buat lah? Macam mana nak buat ni soalan ni? So, minimum. Maximum and minimum, apa syarat yang penting? Is it d square y over dx squared sama dengan more than 0? Bukan. Okay, for maximum minimum, untuk soalan yang melibatkan maksimum ataupun minimum, kamu kena buat pembezaan d something over d something, kena samakan dengan kosong, must equal to 0. Not more than 0, not less than 0, but must be 0. Okay, so di sini dia kata luas permukaan. Okay, cari jumlah luas permukaan yang minimum bagi pepejal itu. So, kita nak tentukan apakah jejari apabila luas permukaan adalah minimum. Kita nak tahu apakah jejari, iaitu kita punya dA bahagi dR kena samakan dengan kosong. Ini untuk soalan minimum ataupun kalau ada maksimum. So, this is very important. Understand? Understand. dA per dR mesti sama dengan kosong. Dan apakah dA per dR yang kita sudah dapat? Mana? dA per dR. dA per dR. Okay. Jawapan dia ada di inilah. Kita guna yang sini. dA per dR. Jangan gantikan R ialah 4. Sebab kita nak cari apakah nilai R yang baru. Bukan 4 bukan 4. So, kita kena gantikan dA per dR dengan negatif 24 pi bagi R square tambah dengan 3 pi R. Lepas tu samakan dengan kosong. Dan kita kena selesaikan ini untuk cari nilai R kita. Understand? This is what we should do. Okay, so how do you know how to solve this problem now? Negative 24 over pi over R square plus 3 pi R is 0. So what is our value of R di sini? Siapa tahu macam mana nak selesaikan ni? Maybe first we factorize. Kita kena hapuskan. We need to eliminate the R dekat bawah. Hapuskan R dekat bawah ini. So kita kena darab dengan R kuasa 2. On both sides. On both sides. So, bila kita darabkan, kita akan dapat negatif 24 pi tambah plus 3 pi R cube tambah kosong. Okay. Understand? Understand. Now, 3 pi R cube is equals to, you move your negative 24 to the right hand side, become positive 24 pi. Pi boleh potong. Pi boleh potong. So, R kuasa 3 bersamaan dengan 24 bahagi 3. You get 8. So, R kuasa 3 ialah 8. Maka punca kuasa 3, 8. Cube root of 8. You get 2 lah. So, the radius is 2. The radius is 2. Find the minimum area sekarang. So, apakah luas permukaan yang minimum? So, kita kena gunakan nilai jejari 2 ini. Kena gantikan dalam mana? Where do we need to put in? Into original equation. Yes, di dalam fungsi asal yang di sinilah, the top question. The function of the area here. 3 pi and then
So, luas dia ialah A 3 pi 8 bahagi dengan R ialah 2 jejari kita 2 tambah dengan R kuasa 2, 2 kuasa 2 bahagi 2 lah. Okay. So, it's 3 pi 8 bahagi 2, 4. 4 2 plus kuasa 2, 4 bahagi 2, 2. 2 lah. So, 4 plus 2 is 6. 6 darab 3, 18 pi cm square. So, that is our answer. Wow. So, you need to do this type of question. Kena buat soalan macam ni. Oh, lepas banyak kali buat, kamu faham. Ada soalan siapa-siapa? Faiz, okey. Okay. Dzul, okey. Okey, sir. Okey So, harap kamu faham lah. Lepas faham, cari latihan, buat sendirilah. Ya. Tak faham, tanya Sir. Sir ajarlah. Macam ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. This is our fourth question, is it? Yes. Okey, ini sudah. Soalan seterusnya. Nombor 10A. Cari nilai had 6 tolak dengan X kuasa 2. Okey, ini senang lah, tak susah ya. Untuk 10A, had limit in English, delta X approaches negative 1 6 minus X square. Kenapa delta X bukan X ke? So, ganti saja, boleh tak? 6 tolak dengan negatif 1 kuasa 2. Kamu dapat 6 tolak dengan 1. Jawapan dia 5 lah. Understand? So, when it says delta X approaches negative 1, that means X sama dengan negative 1 lah. I think cikgu rasa lah dia sepatutnya bukan delta X. Dia sepatutnya ialah X. X menghampiri negatif 1. Bukan delta X lah. Maybe some typo or what. Yeah, this book has a lot of typos actually. Okay, so patutnya X menghampiri negatif 1. Then you can direct substitute. Okay. Supposed to be X approaches negative 1. Patutnya X lah, bukan delta X menghampiri negatif 1 lah. Okay. Kalau tak ada soalan, B. Cari nilai F prime prime. Maksud ini ialah kita kena... dia sudah bagi F prime. F prime tu maksudnya dy dx lah. Okay, F prime masuk dy dx. Dia sudah bezakan kali pertama. So, 4x cube minus 10x plus 3. So, kalau kita bezakan sekali lagi, kita tulis F prime prime x. Okay. Dia sepatutnya ini dy dx. Yang pertama tu dy dx ya. Yang kedua ialah delta y, d square y over dx square. Faham ke, Tizo? Faham, sir. Okey, Dizo bagi tahu sir macam mana nak buat membezakan kali kedua. 4x 3 tu buat turun jadi 12x kuasa 2. ya. Tolak 10x. 10 saja. Betul. Itu sajalah. Okey, bagus. Cari nilai F2. So ada 2 di sini. So apa yang kita perlu buat ialah kita tulis sekali lagi F prime prime tapi gantikan X dengan 2. Yang sebelah kanan pun gantikan X dengan 2. Okey, nilaikan semua ini menjadi 12. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 12, 48. Tolak 10. Jawapan kita 38. So, itu jawapan. Faiz, understand tak? Understand. Okey, 11. Soalan seterusnya 11. Diberi bahawa fungsi S dalam sebutan P dan fungsi T ialah 3 tambah 4P lah.
dia nak ungkapkan ds per dt dalam sebutan P. Okey, untuk nombor 11A, S sudah diberikan 6P tolak P kuasa 2. T pun sudah diberikan T tambah 4P. So dia nak ds dt lah. Ds per dt. Okey, kita boleh buat petua rantai ya, iaitu ds per dt bersamaan dengan ds per dp darab dp per dt. Faham petua rantai? Faham. Okey, ini petua rantai lah. Okey, so kita kena cari ds per dp dulu. Daripada ini, okey, daripada situ kita dapati ds per dp bersamaan dengan 6 tolak 2p, betul? Dan daripada dt per dp kita dapati 4 sahaja. Okey. Maka kita boleh gantikan ds per dp sebagai 6 tolak 2p darab, kita dapat dt per dp, so kita terbalikkan dp per dt bersamaan 1 per 4. So dp per dt darab dengan 1 per 4. Then you will get 6 minus 2p bahagi 4. That will give you 3 per 2 tolak 1 per 2p lah. Understand? Faham? Faham sir. Faham Okay, itu 11A. Faiz, okay If I put negative 1 per 2p dulu and then plus 3 per 2, is it okay? Same. Can. Okay. Boleh. Okay, untuk soalan B, cari perubahan kecil. Remember small change. Remember small change. So delta something lah. Okay, cari perubahan kecil bagi T. So they want delta T, betul tak? Cari perubahan kecil bagi T, itu delta T. Apabila S berubah daripada 4 kepada 4.3 pada P ialah 1. Understand tak? Understand. Understand Okay. So, ds per dt kita dapati bahawa kita nak delta t, right? Delta t, this is our question, but we know that delta t over delta s is equals to dt over ds, betul? Betul. So, delta t perubahan kecil bersamaan dengan dt per ds darab delta s lah. Faham? Faham. So, ini kita punya rumus yang kita nak guna. Dari soalan dia kata S berubah daripada nilai 4 kepada 4.3. So, daripada ini kita dapati delta S bersamaan dengan 0.3. depan tolak belakang is 0.3. So, sekarang kita dapati delta S 0.3. The next thing is kita nak dapat dt per ds. Dt per ds apabila nilai P ialah 1. Tetapi daripada bahagian 11A kita dapati ds per dt bersamaan dengan ini kan. Okey, kita gantikan P1 di dalam sini. Kita dapati ds per dt bersamaan dengan 3 per 2 tolak 1 per 2 darab 1 lah.
Okay, so you get how Sama much? dengan 1. 3 minus, dapat 1 lah. ds per dt ialah 1. Jadi apakah dt per ds? 1. 1 juga. So your delta t becomes 1 darab dengan 0.3. You get 0.3 second lah. Sebab time kan. Okay. Faham ke tak faham? No, I don't think there's unit for t because dia tak bagi t lah masa apa, tak payah. Ada soalan? Siapa-siapa? I think it's fine. So, Ah. so honest, they say ada macam measurement like time or volume. Then you put the unit lah. Yeah, Here then you there's put no unit. time. Sini dia tak bagi unit masa, luar, apa-apa dia tak bagi saja. So you don't need to put the unit lah. Dzul okay? Dzul. Okay, sir. Dzul Okay kalau ada soalan tanya saja ya. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir daripada Faiz, nombor 11 kan, untuk pusingan ini. Nombor 12 12. Lengkung Y equals to AX index 4 tolak 8X mempunyai titik pusingan. Titik pusingan pada negatif 1 dan koma B. Cari nilai A dan B. The curve has a turning point. Kamu tahu apa maksud titik pusingan tak? Dzul Changing Haris. gradient. Yes, sir. Apa itu titik pusingan? Tak ingat. Tak ingat. Okay, Faiz, what is titik pusingan? Changing gradient you were saying. Yeah. Okay, maksud titik pusingan ialah kalau kita ada satu lengkung macam ni, okay, titik pusingan itu sebenarnya berada di ini titik pusingan. Ini kita panggil turning point. Titik pusingan. Okay. Dan kalau kita ada satu lengkung macam ini, ini titik pusingan. This is also titik pusingan. Faham? Dzul? Faham, sir. Apa yang special pasal titik pusingan? Dy dx dia kosong. Ya, betul. Dy dx mesti sama dengan kosong. Okay. So, macam mana nak buat sekarang? Macam mana menjawab soalan ni sekarang? Dia bagi fungsi y bersamaan dengan ax kuasa 4 negatif 8x. So, kita kena dy dx kan ini dan samakan dengan kosong lah. Okay. So, dy over dx sekarang menjadi 4 ke depan darab dengan a menjadi 4ax kuasa kurang 1 jadi 3 tolak 8. Dan kita kata dy dx mesti samakan dengan kosong kan. Pada titik mana? Dia kata titik pusingan itu pada nilai x ialah negatif 1. Ini nilai x negatif 1. Maka dy dx dia kosong apabila x ialah negatif 1. Macam ini. So dari sini kita dapati unknown A boleh ditentukan. The unknown of A boleh kita tentukan. Iaitu kosong bersamaan dengan negatif 1 kuasa 3 menjadi negatif 1 darab 4 menjadi negatif 4A tolak 8. Dan pindahkan negatif 4A ke kiri, positif 4A bersamaan negatif 8. Maka A bersamaan negatif 8 bahagi 4 menjadi negatif 2. Faham? Understand? Understand. Okey, itu A. Macam mana nak cari B sekarang? Okey, kita masukkan A dulu dalam persamaan yang asal, the original equation.
You get A is negative 2x kuasa 4 tolak 8x lah. Okay. And dia lalu titik negatif 1B. Negatif 1, B. So, lengkung ini lalu titik negatif 1B. Tahu macam mana nak selesaikan B? Dzul tahu? Masukkan Ya, kita masukkan nilai X yes. negatif 1 dan Y itu kita masukkan B. Okey, Y itu ganti dengan B dan X itu ganti dengan negatif 1 tolak 8 kuasa negatif 8 darab negatif 1 ya. So B bersamaan dengan negatif 1, 4 jadi positif, jadi negatif 2 tambah 8 ya. So 6 lah. B lah 6. Okay. Faiz, understand? Understand. Alright. Ada sesiapa nak tanya apa-apa? Kita sudah siap bincang soalan-soalan from Faiz. Okay, kalau kamu ada soalan, hantar lagi soalan. It's good we discuss past year question like this. Dzul, ada soalan apa-apa dari camp kamu? Tak sir. Tak ada Dzul kena sediakan soalan lah macam ni. Baik sir. Okay, Faiz, any more question? Can you send them? We can discuss. Oh, just send, is it? Bagus. Yeah. Okay, kita teruskan perbincangan dengan soalan daripada Faiz lagi. Yes, very good. 2 pages 1 Yeah. and 2. Okay. This is the first page. Okay, number 4 question number 4. Udara dilepaskan daripada sebiji balon berbentuk sfera dengan kadar 120 cm padu sesaat. Cari dalam sebutan pi kadar susutan jejari cm s tolak 1 apabila jejari ialah 4. Okey. Tip, tanda negatif ditulis kerana isi padu dikurangkan. Okey. Alright, so ini soalan kadar perubahan, betul tak? Rate of change that we have learned just now. We have seen some of the question just now. Okay, first thing, maklumat yang pertama 120 cm padu sesaat. So what should you write? Apa yang kita kena tulis? dV per dt. Okay, dV per dt bersamaan dengan apa? 120 cm padu per saat. Okay, 120 cm per padu per saat. Okay, ingat tak? Dia bagi tip negatif. So, kita kena ada negatif 120. Kenapa negatif? Sebab isi padu udara itu di dalam balon berkurang. The volume of the air inside the balloon decreases. That's why you need to put a negative. Understand? Understand. Okay. Okay. Next. Cari kadar susutan jejari. So, soalan kita nak apa? D apa per D apa? Kadar susutan jejari. Rate of the radius is decreased. So, kita nak D R bahagi dengan D T sebab kadar. So, itu tanda soal lah. Okay. Mungkin Dzul nak guna DJ per DT pun boleh, jejari. Boleh dalam bahasa Inggeris kamu nak guna DJ DT boleh, dalam BM lah. Atau DR per DT boleh, tak ada masalah.
Okay, you can use J for jejari. Tapi jangan guna dua-dua lah. Satu J, satu R tak boleh guna dua-dua. You can choose one. Pilih satu. R untuk jejari atau J untuk jejari lah. Okay, so ingat dalam bab kadar, kita mesti ingat petua rantai. Dalam bab ini you need to know the chain rule. Okay, apakah petua rantai di sini? Ingat anu kita dr per dt mesti sama dengan something over something, d something over something darab dengan d something over something. Tapi kita sudah ada dv per dt. So bila kita gantikan dv per dt di dalam sini, apa lagi yang kita perlukan di sebelah kanan? Tahu? dr dv. dr per dv. Ya, kita perlukan dr per dv supaya kedua-dua ini akan balance balance dengan dr per dt di sebelah kiri. Kenapa balance? Sebab dv atas boleh potong dengan dv kat bawah. Faham ke tak faham Dzul ni? Faham sir, supaya dia sama dengan sebelah. Dia balance. Potong-potong. Faham? Okay Alright. So dv per dt kita sudah tahu nilai dia ialah 120. Tapi kita mesti cari dulu dr per dv. Ada tak dia bagi dr per dv? Ada tak hubungan di antara isi padu dengan jejari? Okey, tak ada, dia tak bagi. Soalan tak bagi. Okey, sebab dia kata ini ialah sfera. Sfera. Tahu sfera? Sfera. Dan isi padu sfera, kamu mesti tahu isi padu sfera dalam bentuk jejari yang berjejari R. Siapa boleh ingat isi padu sfera? Ada siapa-siapa ingat? Anyone who remembers the formula for the volume of a sphere? Tak ingat? Kalau kamu tak ingat tak boleh buat. 4/3 pi r cube. Ini isi padu sfera. Ini mesti ingat. Sebab soalan tak bagi isi padu sfera tidak dibagi. Kamu mesti ingat isi padu sfera. Kalau tak ingat tak boleh jawab soalan ini. Okay. So kita boleh cari dv per dr. Dan bila kita bezakan 3 ke depan, darab 4/3 dapat 4. Pi R 3 kurang 1 jadi 2. Okey, dan apakah nilai dia apabila jejari dialah 4? Jejari dia 4. Maka kita gantikan 4 darab dengan pi 4 kuasa 2. Itu memberikan 4 kuasa 2 16 darab 4 64 pi. Okey, 64 pi. Itu dv per dr. Okey, dv per dr. Tetapi petua rantai kita suruh kita cari dr per dv. Okey, dr per dv. Kita dapati dv per dr 64 pi. Maka kita kena darab dengan 1 bahagi dengan 64 pi. Understand tak? Yes. Okey, sekarang masukkan semua ini dalam kalkulator. Kita dapati 120 bahagi dengan 64. Okey, permudahkan dia dapati 15/8 negatif 15/8 pi kat bawah. Pi kat bawah Cari dalam ini kadar susutan jejari. So you have
CMS tolak 1 lah. Any question? Tak ada sir. Faiz, okay. Bentuk decimal pun boleh kan? Can. Because they want to be in decimal, in pi, so you must have your pi inside your answer lah. Dalam jawapan tu pi tu mesti ada lah. Decimal is okay. 15 divided by 8. Yeah, Negative 1.875 1.875. divided by pi. Oh, okay. Okay, so itu jawapan dia. Kita pergi kepada B. Isi padu ialah 36 pi. Okay, isi padu dia 36 pi. So, kalau isi padu ialah 36 pi, apakah jejari dia? Kita guna formula isi padu dulu. Jadi isi padu dia 36 pi, ganti dengan 36 pi. Okey, bersamaan dengan 4/3 pi cos R kuasa 3. Pi boleh potong. Lepas tu 36 darab 3/4 bersamaan dengan R kuasa 3. So, 27 bersamaan dengan R kuasa 3. Dan R bersamaan dengan punca kuasa 3, 27. Kamu dapat 3 cm lah. Betul tak? Ya. So, next thing kamu buat guna benda yang sama, tapi R dia ialah 3. So, kita boleh cari dV per dR bersama dengan 4 pi darab 3 kuasa 2. Okay, kita guna 3 Then you get 3399436 pi. Maka dR per dV bersamaan 1/36 pi. Masukkan dalam formula dR per dt, T petua rantai tadi. Okay, so dR per dt bersamaan dengan negatif 120 darab dengan 1/36 pi lah. Then you will get your answer. Understand? 10/3 pi jawapan dia. CMS tolak 1. Okay. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada sir. Tak I ada, think it's negative. Oh ya. There's a negative there. Lupa. Okay. Faiz, alright Yeah. Teruskan. This is not a complete answer question, right? No. In the next question. Okay, go to the next page. Next page. Okay, ini soalan yang seterusnya. Dalam satu proses pemanasan panjang dalam X cm bagi setiap sisi sebuah kubus. Okay, very important you know the shape. Penting ialah kamu kena tahu dia punya bentuk. So, kubus lah. Soalan tadi sebelum ni ialah sfera. Betul? Sekarang ini kubus. Bertambah dengan kadar seragam 0.04 cms tolak 1. Okay. So, kalau dia bagi kubus, kamu cuba lakarkan satu kubus. Okay, tak nak lakar pun tak apa. Okay, so buat lakaran supaya kamu boleh nampak lah dengan jelas. Okay, katakan ini kubus dan panjang sisi kubus ialah X. Kita tahu kubus panjang sisi semuanya sama, lebar, tinggi, lebar, tinggi, panjang semuanya sama panjang so X lah. Okay, dan dia punya maklumat panjang dia bertambah dengan kadar. So itu kadar di X bagi di T. Kenapa T sebab kadar. Perkataan nampak kadar tu bermaksud dia ada elemen masa di sini. So yang itu maklumat kita tulis di sini 0.004 lah.
Nak tulis unit boleh, tak unit di pun boleh tapi cuma jawapan akhir mesti ada unit lah. Okey, di ini setulis maklumat ini tak nak tulis unit CMS tolak 1 pun boleh. Tapi dalam jawapan akhir mesti ada unit lah. Okey. A. Ungkapkan dalam sebutan X isi padu V. Senang lah. A1, apakah isi padu dia? V bersamaan dengan X kuasa 3 lah. Faham ke tak faham? Faham. Okey Dzul faham ke? Faham sih. Okey, Dzul, kamu buat A2. Apakah jumlah luas permukaan A dia bersamaan dengan apa? Jumlah luas permukaan kubus. Dzul, dapat? Kejap sih, tengah ni. Syed. Ya. Tambahkan ni. Sekejap. Ada jawapan dia? Kubus ada berapa muka? Ada Kubus ada 6 muka kan? Jadi luas satu muka berapa? okey. Luas satu muka kubus tu berapa? Senang aja. Yang 0.04. Tak, itu kadar perubahan. Kamu tengok gambar kubus saja. Jangan tengok 0.04. Apakah luas satu muka kubus ini? Dalam sebutan X. X darab 6. Okey. Luas satu muka kubus. Kamu nampak seorang lorek hitam kan? Yes. Itu satu muka kan? Bentuk ini segi empat sama kan? Yes sir. Apakah luas dia? Luas X darab X. Berapa? Jadi 2X. X darab X bukan 2X. X kuasa 2. X kuasa 2. X kuasa 2. Kalau dia 6 muka, jumlah luas dia? 6X kuasa 2. Itulah jawapan dia. Okay. Next one. B. Tuliskan ungkapan berikut dalam sebutan X. dV per dt. Okay. dV per dt. dV per dt So, dV per dt bersamaan dengan dari A1 A1 kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat dV per dx. Betul? Dan daripada daripada kadar perubahan sisi dx per dt. So, menggunakan dua ini kita boleh bentuk petua rantai. Iaitu dV per dx darab dx per dt. Faham ke tak faham? Understand tak? So, you will get dV per dx is what? Belum buat lagi Faiz, what is dV per dx?
dv per dx is dv over dt divided by dx per dt. No. Oh, See, dv per dt, this is the question. yeah, So now your chain rule is dv per dx times with dx per dt, right? yeah. So what is dv per dx? From A1, you get v equals to x It's cubed, 3x squared. 3x kuasa 2. And dx per dt is 0.004. Correct? Correct. So darabkan 3 with 0.004, 0.012 x kuasa 2. So itu jawapan dia untuk B1. Okay, ungkapkan dalam sebutan x dv per dt. Understand? Yes, sir. Dan untuk bahagian B2 di sebelah kiri, apakah dA per dt? Okay, petua rantai. Dzul bagi petua rantai dA per dt lah apa darab apa? dA per dx dA per dx darab? darab dx per dt. Ya, betul. Dan apakah dA per dx menggunakan jawapan di A2? Apa dA per dx? 12x. Ya, 12x darab dx per dt ialah 0.004. Dapat berapa? 0.048. Ya, 0.048. Okey, itu jawapan dia lah. Area. So, cm persegi, masa tolak S tolak 1. Okey, yang tadi itu ialah cm padu S tolak 1. Faiz, understand? We need in terms of x, right? In terms of X, oh yeah, there's an X here, forgot. Ada X di sini lah. Okey, selesai C. Seterusnya, jika kubus itu dipanaskan selama 10 saat, cari kadar V ditambahkan. Okay. Do you know how to do this? For 10 seconds. So T sama dengan 10. Yes, T is 10. And Dipanas. then dv over dt. So we already find dv over dt, which is 0.012 x squared. So if it's 10 seconds. Very simple lah ni. Do we divide by 10? Not divide, you times 10 only. Times 10. Understand lah? Understand. Okay, you see, dalam B1 ya, kita punya kadar perubahan isi padu dV over dt. Okay, dV over dt ialah 0.012 x kuasa 2 sentimeter padu sesaat. CMS tolak 1. Apa maksud dia? Maksud ialah cm padu setiap saat. Isi padu bertambah sebanyak 0.012 x kuasa 2 cm
padu setiap saat. Every 1 second dia ada ini, bertambah ini. Kalau dia 10 saat, so darab 10 sajalah. Okay, that means ya 0.012x kuasa 2 darab 10, then you get 0.12x kuasa 2. Understand? cm padu per saat. Ini jawapan lah untuk yang ini. Times 10 only. Understand lah? Oh ya, ya. Dzul, faham ke? Kurang sih. Kurang. Okey, macam mana nak macam mana nak benda ni jika kubur dipanas cari kadar ditambahkan kurang how to explain this? Okay, saya cuba sekali lagi lah Kamu nampak Dzul B1 apa jawapan dia? 0.012 X kuasa 2. Okay. So apa benda ni? Maksud ini ialah isi padu Yes. setiap saat Okay. Isi padu setiap saat ialah 0.012 X kuasa 2. Faham tak? Faham sih. Satu saat dia ada sebanyak isi padu ini. Kalau 10 saat dia ada berapa? .12 X kuasa 2. Iyalah 0.12 X kuasa 2. X kuasa 2 lah. Itu jawapan dia lah. 0.12. Inilah dia. Jawapan dia kat sini ya. Aku faham. Faham Faham kan? Okey, kalau untuk C, okey, jika kubus dipanas selama 10 saat, cari kadar luas muka ditambahkan. So, dengan cara yang sama, dari B2, jawapan kita ialah luas ditambah ialah setiap saat ialah 0.048x. Betul tak? Dzul. Betul sih. Itu setiap saat. Kalau 10 saat? Dapat 10, 0.48. Ya, 0.48x sahajalah. Yes. cm kuasa 2 per saat. Itu jawapan. Faiz, understand? Understand. Okay. Ada lagi soalan? Nak tanya? I think we almost end for today. Yeah. If there's any more question, you can ask. But if none, then I'll see you again. Dzul, ada soalan kamu? Tak ada sih. Okay, kalau tak ada soalan lagi, kita boleh berhenti sikit lah. Sinilah ya. Kalau ada lagi, sila hantar kepada WhatsApp. Kita boleh, saya boleh tolong. Okay, I'll see you again. Okay, And bye. thank you sir for the class. Welcome. Thank you, sir. Bye. Okay, welcome.